To witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak So, mam na imię, to welcome już wszyscy everyone. znacie. I don't have to introduce Rabinka Miriam myself, Klimova. but let me Słuchajcie, remind you, tutaj my name is słonecznej, Rabbi Miriam czasami Klimova. I'm joining deszczowej. you from Haifa. Modlimy się, Sometimes aby it było rains więcej over here. deszczów i We are rozumiem, że w praying for Polsce more teraz rain. to And już as I understand, odczuwacie in wszystkie te Poland, you're modlitwy, already feeling the które effects of przyjdą all the za prayers. kilka sekund And też hopefully, we do will Was feel też. them soon as well. Dzisiaj mówimy o Today, fascynującym we'll be temacie. discussing a Temat, który fascinating moglibyśmy topic. omawiać w We każdej could be porze discussing roku, this topic ponieważ at any temat season ten of the jest na tyle year głęboki because jak ocean, this topic is as deep jak as the ocean ocean. i dzisiaj spróbujemy sobie zrobić jakąś strukturę. So Dzisiaj today we'll spróbujemy try sobie to set up a wyobrazić, certain dzisiaj structure. spróbujemy We'll sobie try to krok za krokiem envision zbudować everything. We'll try prawo to ustne. build step by I step brzmi to the nawet oral trochę law. dziwnie. Jak And this można may seem zbudować prawo strange. How ustne, can jeżeli you jest build ustne? Jak the można oral je law since zapisać? it's A supposed to be tradycja uczy, oral? How mówiąc, can you że write prawo it down? ustne w But our jakimś pewnym tradition teaches momencie us that at historii a żydowskiej certain zostało time of zapisane. Jewish Więc history, the oral law naszym has been pytaniem written będzie down. zrozumieć, So dlaczego that's the zostało first zapisane, question. jeżeli jest Why prawo ustne. was it written down? Ale zanim przejdziemy tam, przypomnijmy sobie, co to jest w But before ogóle we do prawo that, let's żydowskie. remind ourselves Kiedy what is Jewish law. idziemy do naszych źródeł i pierwsze, co zawsze So if we go przypominamy back to sobie, our od czego sources zaczynamy, no to Tora, to pięcioksiąg Mojżesza. remind ourselves of the beginnings, we go back Biblia to hebrajska składa Moses. się u The nas z Hebrew trzech Bible is części. made up of Tora, three Nevi'im, parts: Ktuvim, Torah, czyli Nevi'im, Tora, and Ktuvim. prawo, Torah is the five pięcioksiąg books of Mojżesza, Moses, Nevi'im, Nevi'im it's the prorocy i prophets, Ktuvim, and Ktuvim it's the pisma. writings. Razem So otrzymujemy altogether we have 24 księgi. 24 books. Kiedy nazywamy ich po hebrajsku, to wychodzi nam And we get Kavdalet the word Sfarim. Kavdalet Sfarim Kavdalet, czyli in Hebrew. 24, So Kavdalet, which gematria is z 24, and liter alfabetu the gematria hebrajskiego of i the 24 Hebrew czasem alphabet. jest to mylące, So it's ponieważ 24, pięćdziesiąg but sometimes it's Mojżesza to jest misleading because we have zrozumiałe. five books of Prorocy Moses. mają o That's wiele więcej understandable. ksiąg, We have many more ale books in the prorocy section dzielą of the się nam prophets, z but we proroków divide them into Rishonim, the proroków Rishonim and Acharonim, Aharonim, z so proroków the wczesnych, early and the proroków later późniejszych prophets. i też proroków And we also have małych, the so-called small których little liczymy w jednej prophets, which are księdze. counted as one book. Mali prorocy, czyli jest to So the Trei little Asar, prophets, Trey 12 Asar, proroków. the 12 Nie są prophets, mali przez to, are że not proroctwa considered ich są minor nieważne. because their Są mali prophecies przez are to, że not proroctwa relevant. ich są No, bardziej it's ścisłe, because their prophecies are more concise zgrupowane and w małych they don't ilościach, take up as much więc volume. dlatego liczymy je That's jako why we jedną count all of księgę them i as mamy just one 8 book. So we księg have prorockich, 8 jeżeli policzymy to books wszystko of the razem, prophets, if i we count all pisma of them 11 together, ksiąg. and 11 books of the Kiedy writings. patrzymy na ogół, na So if you całą look at tą it historię, all together, at the określamy whole tą history, historię od początku, this przepraszam, whole history od from the very początku do beginning końca until the end wydarzeń, to of all the wtedy kończymy events, then gdzieś we w end up przybliżeniu w somewhere roku around the year 450 przed naszą BCE. erą. Co to znaczy? To znaczy, że przed So what does that mean? tym, jak zaczniemy It means nowe that księgi before we move kanoniczne, on to new canonical żydowskie, Jewish books, przejdzie wiele pokoleń. we'll have to wait for Co many się dzieje między generations. tymi pokoleniami, And to jest what's nasz temat. happening between these Tora generations, ustna. this is our topic today. That's Ponieważ the oral Torah. tradycja żydowska wskazuje nam na to, że The Jewish jest to tradition tells us we jedna have Tora, two Torahs. Tora One is Shebichtav, Torah Shebichtav, czyli Tora, so która the jest written zapisana, Torah, napisana. Druga Tora, and the second Tora Torah, Torah Shebe'al Shebe'al Peh. Be'al Peh czasami tłumaczymy Be'al we Peh in modern współczesnym języku Hebrew, hebrajskim sometimes it's jako uczy się na translated as pamięć. Be'al learning Peh. by heart, Be'al Peh memorizing. znaczy to ustnie, Be'al means tak orally, na języku. something that's on your Peh tongue. to jest Peh, gęba. that means your mouth. Jak są powiązane So dwie how te are these części two parts tradycji? of the tradition Jeżeli connected? otworzymy Mishnę, a jeszcze dzisiaj sobie We'll wytłumaczymy, talk co about to the jest Mishnah Miszna i today, skąd about its pochodzi, origins,
And in the Mishnę będziemy Mishnah, mieć we'll konkretną więź see a między description of a pokoleniami. specific connection משה between קיבל the תורה מסיני, generations. ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. משה otrzymał Moshe Torę na received the Synaju, Torah at przekazał Sinai. ją He passed do it on to Jehoszua, Yehoshua bin Nun, Jehoszua bin Nun, and Yehoshua, Jozue przekazał ją Joshua passed it on to starszym the z klaniem, starsi elders, to the prorokom, prophets, Neviim, Nevi'im, a and prorocy the mężom prophets to the wielkiego men of the zgromadzenia, great Anshei assembly, Knesset Knesset Hagdola. Hagdolah. Oczywiście pytanie tutaj, And jedno, of course, kogo nam brakuje? there is a question, who is missing Drugie, here? kim And są second of Anshei all, Knesset Hagdola? Kim who are są the men of mężowie the great Wielkiego assembly? Zgromadzenia? To więc z początku odpowiemy na drugie pytanie, So let's a answer the później second pierwsze będzie question dla nas. first. Anshei Knesset Anshei Hagdola, Knesset Hagdolah, czyli the men mężowie of the Wielkiego great Zgromadzenia. Co to assembly. jest to What wielkie is the great zgromadzenie? assembly? Knesset Knesset Hagdola. Hagdolah. Było to zgromadzenie It was an assembly mędrców, of the sages proroków and the w prophets in czasach the drugiej times świątyni, of czyli the po tym, jak Second wróciliśmy z Temple. So after niewoli we came back babilońskiej, from the zbudowaliśmy drugą Babylonian świątynię i slavery, w we tych built the czasach Second Temple, mamy and then we Knesset have Hagdola. Knesset W tych Hagdolah. właśnie czasach And zaczynamy in znowu those czytać times, we Torę resume każdego the tygodnia. weekly Tak nam się reading mówi w of the Torah. tradycji, że był That's what the tradition Ezra teaches us, that we Sofer, had Ezra Ezrasz, Sofer, który Ezra nam the writer, zapowiadał, who żebyśmy told znowu us czytali to read Torę, the Torah again. któremu Talmud And i the Miszna Talmud and the przypisuje Mishnah bardzo wiele say that zasad he was the author of czytania many i rules zasad regarding prawa reading the żydowskiego. Na Torah and przykład regarding tradycja Jewish ustna law. mówi nam, że So the właśnie oral Ezrasz, tradition kiedy tells us that wrócił it z was niewoli Ezra, babilońskiej w after tym he samym came back czasie, w from szóstym the wieku przed Babylonian naszą erą, slavery in powiedział the nam, 6th żebyśmy się century BC. modlić. I He ustalił told us that we modlitwę have to i ustalił pray, nawet and he błogosławieństwa. set up some Czy jest to tak, czy nie? prayers and To już so jest on. inne pytanie, Whether ale that's tradycja true, that's zawsze another próbuje question. But the opierać się tradition o is jak always najbardziej trying to dawne base źródła. itself I zawsze on opiera się sources właśnie na which tym are as wielkim late as zgromadzeniu. possible, as Zgromadzenie to old as possible. istniało That's why it's przez referring to dłuższy the czas, Great ale skończyło Assembly, się and it wtedy właśnie, functioned for kiedy some time, Aleksander and it Wielki ended Macedoński at the time zaczynał when erę persyjską Alexander w Macedonian naszym istnieniu. ended the Wtedy Persian właśnie era Wielkie of our Zgromadzenie existence. przestaje That's when the istnieć. Great Assembly Zmienia się na coś ceased innego, czego to już później exist. It przyjmiemy. changed into something else. Ale We'll talk to about that było later. drugie pytanie. Pierwsze And pytanie let's go back to było, our kogo nam first tutaj brakuje w question. tej Who are we więzi missing here in historycznej? this Kiedy mówimy o chain of pokoleniach, historical mamy relations? So we Mojżesza, have który otrzymuje Moses, Torę. who received the Mamy Torah. We have Joshua. Jozue, która zaczyna So nam Joshua, who księgę started Neviim, księgi the prorockie Nevi'im, the i books of the przekazuje prophets, and he passed it starszczyźnie on to the prorokom. elders, and they passed it Kogo on tutaj to brakuje? Jeżeli the mamy prophets. świątynię, Who is missing jeżeli here? mamy kogoś, If we have a kto temple, then coś robi w who do we have świątyni, in the a temple? nawet Someone wypełnia who's najwyższe actually funkcje. playing Kogo quite an tutaj nie ma? important role. Who are we missing here? Rabin? A Rabini rabbi? jeszcze zaczniemy No, znać when it comes historię to dzisiaj rabbis, właśnie, trochę they później, ale a gdzie są appeared a bit kapłani? later. But Gdzie jest ten where are the arcykapłan? priests? Gdzie Where is jest the high priest? lewita? Where are the Gdzie Levites? są oni? We Ich don't tutaj hear nie ma. about them here. Jeżeli And if zapytacie you'd mnie, ask me dlaczego ich tutaj why, nie ma, to I odpowiem would wam, tell że you zależy to that od tego it depends autora, on the który pisze author nam who's ten tekst. writing the text. I tutaj właśnie zwracam waszą uwagę, że zawsze, kiedy podaję teksty, mówię And here, let mniej me więcej, gdzie emphasize było that when I napisane, quote ale some co bardziej texts, I ważne, always tell kiedy. you the source, but I also give I you the kiedy date. mamy odpowiedź na pytanie And when we kiedy, know wiemy the też w time, tradycji then in żydowskiej Jewish kto. tradition, we also know Ponieważ kiedy who widzimy, że wrote to it. jest If we see it was drugi, the trzeci second, wiek third nowej ery, century wiemy, że CE, we then we wspólnocie know that żydowskiej wtedy właśnie in the Jewish potomcy community, faryzeuszy the zaczęli successors of judaizm the rabiniczny Pharisees i started wtedy właśnie rabbinic tworzyli Judaism, and that's when they Mishnę. compiled the O tym Mishnah. jeszcze wszystko dzisiaj We'll wytłumaczymy, explain ale all of that wtedy later właśnie today, and widzimy that's when we see the ten text. tekst rabinów, So the który text of nie the wspomina rabbis who does not kapłanów, mention nie the priests. wspomina
It does not Arcy mention the kapłanów high nie priest. It wspomina does not służby mention świątyni nic. the Mówi serving in the nam, temple. że otrzymuje None of it. na wprost They just say Torę, that Torę they've ustną, received the Torah, the oral Torę Torah, Shebichtav, Torah Shebichtav, ją that otrzymał Moses Mojżesz received i it, Torę Shebe'al-Peh and ustnie ją Torah otrzymał też Shebe'al-Peh, it's also one Mojżesz. that Moses received. Kiedy mówimy o Torze ustnej, So o when we prawie talk about ustnym, oral to law, the musimy oral Torah, zrozumieć, we have to czym jest understand what Chazal, a czym Chazal są is and epoki the Chazal. different eras of Czasami mówię Chazals. epoka Some jedna, people ale say Chazal there tak was one naprawdę era, to but są actually we have kilka epok. several eras. Chazal jest to Chazal, skrót, it's an abrewiatura abbreviation from Chachamenu Chachamenu Zichram Zichram Livracha. Livracha, czyli So mędrcy our nasi sages of blessed błogosławionej memory, pamięci. who Kim were oni they? byli? Kryje się tutaj And kilka pokoleń. this Widzimy z góry combines several szkalę czasu. generations. At the top, I you widzimy też see jeden za the drugim każde time pokolenie. span. Więc pierwszym pokoleniem, o którym powiemy kilka słów, So the first to jest pokolenie generation we'll Zugot. focus on is Dalej the będzie Tzugot, Tanaim, then the dalej Tanaim, Amoraim, a dalej Amoraim, and Savoraim. Saworaim. Przed tym, jak nastąpiło to pokolenie And before Zugot, the generation of the trzeba też Tzugot, powiedzieć, że let istniały me inne podziały mention that narodu there were other żydowskiego. groups among Nawet the w Jewish czasie people, even in Knesset the times of Hagdolah, nawet w Knesset czasie Hagdolah, drugiej in the times of świątyni, the Second mieliśmy Temple, kilka we różnych had grup several different Żydów. groups of Jews. Jakie na What przykład kind to of były groups? grupy? Na przykład grupy, For których example, the potomkami groups jesteśmy. Mam na uwadze that bardziej we are idee, tak? the Nie tylko, successors nie of, tylko w planie potomków historycznych, ale idee, które and otrzymaliśmy, not just idee rabiniczne, są to idee in the faryzeuszy. sense of generations. It I means that właśnie w we've czasie drugiej inherited świątyni some mieliśmy ideas. faryzeuszy, So mieliśmy we had the Eseńczyków Pharisees, i mieliśmy the też w tym samym group of the czasie Essenites, Eseńczycy, the faryzeuszy i Pharisees, and saduceuszy. the Tak? Czyli każdy z tych grup Tzaddikim. myślała, że wie jak najlepiej, czym And jest each prawo one of these żydowskie. groups claim that I they know myślała, best że what może Jewish law is kierować tym, and that jakim they ono będzie can dalej. I w shape te it for czasy, the w future. czasie So drugiej in these świątyni, jeszcze times, nie the mamy times of the ani Second Miszny, Temple, ani we did Talmudu. not have I nor prawo the ustne Mishnah nor jest the ustne na Talmud, tyle, and the że nie oral ma law is actually skomplikowanych oral. granic. So you Nie still wiemy don't jeszcze have dokładnie, co some jest strict przyjęte, co borders. We nie. don't know what is being Więc accepted and kiedy what is not. idziemy dalej do właśnie tutaj tych zdarzeń, to musimy powiedzieć, że w So let's czasach, move on to these kiedy events. jeszcze nadal istniała druga świątynia, już mieliśmy So pewną already in żydowską the times of instytucję the Second religijną i Temple, we sądową. had a Jewish Czyli w tych religious czasach and religia i judicial sąd nie institution. byli Like in rozdzieleni. those times, they were not Ale bardzo divided, ważne they were tutaj not też separate. zrozumieć, że w tych czasach nie byliśmy But in niepodległym those times, we państwem. were not an Byliśmy państwem independent w państwie. country. We Byliśmy were czymś, a czym jest na country pewno w within czasach a country. dzisiejszych żydostwo We were amerykańskie. something similar W takim to the sensie, status że of today's mieliśmy American rabinami Jewry. So władców, above us, tak? we Epoka had some persyjska, rulers. później We epoka had the Persian hellenistyczna. I era, the Sanhedrin Hellenic był era, and the najwyższą żydowską Sanhedrin was the instytucją highest religijną i Jewish sądową. religious and I judicial Sanhedrin institution. składał się There Wielki was the Great Sanhedrin, Mały Sanhedrin, Sanhedrin. the Little Wielki Sanhedrin Sanhedrin. składał się The z Great Sanhedrin 71 was made up of sędziów, 71 którzy nawet judges, mogli podjąć and they decyzję could o even karze śmiertnej. decide Tak that dla przykładu. someone should I be wtedy punished by właśnie ta death. instytucja zajmowała się And wszystkim, they od took care of sądów everything, from społecznych do sądów social religijnych, do judgments sądów to religious religijnych nawet w judgments. tym sensie, żeby dyskutować, co znaczy There were ten czy inny also werset. holding discussions Tory. regarding the meaning Tak? of specific I jeżeli Torah mówimy verses. o tym Sanhedrynie, o czasach, kiedy powstał i o tym, skąd powstała ta So if we idea, talk to about the Sanhedryn Sanhedrin, about jest its właśnie origins, then the następnym Sanhedrin krokiem was po the tym, jak next step istniało Wielkie after Zgromadzenie, the Great Anszej Knesset Assembly. Agdola
And the są two powiązane institutions are także następują connected później. in as Tu much as musimy one pamiętać o tym, comes z after czym the jest other. Sanhedrin. Ponieważ kiedy przechodzimy do And let's epoki remember Zugot, about the Sanhedrin, do because when we move 5 on to the era of the mędrców, którzy Tsugot, żyli przez 5 okres pairs of pod sages koniec who okresu drugiej uh, świątyni, czyli jesteśmy w drugim wieku covered the przed span of nową around erą i w 100 pierwszym wieku years, nowej ery, to from wtedy właśnie 142 pomaga BCE nam to zrozumieć, 42 dlaczego ta CE, epoka and then tak we'll się nazywa. understand why this Dlaczego ta era is epoka called ma nazwę Tsugot. Zugot? Zugot w tłumaczeniu z hebrajskiego jest Tsugot to pary. means pairs. Epoka ta nazywa się tak, ponieważ na czele So Sanhedrynu it's called zawsze like that stało because dwie the osoby. Sanhedrin was I always dwie led te by osoby two był persons. Nasi. One of Nasi them was we the współczesnym Nasi. hebrajskim In modern przetłumaczymy jak Hebrew, we translate prezydent, that into a prezes, tak, president, naczelnik. a I Av Beit chairman, Din, and czyli the other was osoba, the która Av Beit kieruje Din, so sądem someone who żydowskim. was leading, Przez to, że heading the zawsze Jewish tych court. osób So było you dwie, always had two Nasi i Av Beit Din, persons, the przez to tą Nasi and the epokę Av Beit Din, nazywano and that's why epoką this era was called Zugot. the era of Tsugot. Jeżeli mówimy o tym, z czego się to wszystko wywodzi i jak to się So if wszystko we zaczyna are z talking erą about the Miszny, to teraz beginnings, the musimy przejść do origins, now we have następnej to move epoki, on to the next do epoki era, the era of Tanaim. the Tanaim. Epoka Zugot przedłuża po prostu So the całą naszą Tsugot historię. is a Czyli w naszej continuation of our historii history. So as powiedzieliśmy, we że said, byliśmy w we had the epoce Persian persyjskiej, times, później byliśmy then w we had zawojewaniach the hellenistycznych, Hellenistic times, później już tam Rzym jest, then we had ale Rome, nadal odczuwamy jakąś but swoją we still niezależność z jednej felt a strony, a z sense of drugiej strony independence, historia of being robiła separate. dla nas wiele niespodzianek, And on the ponieważ other hand, wiemy, history że w had pierwszym many wieku surprises for us nowej because in ery the first została century of the zniszczona Common Era, druga the świątynia. second temple Świątynia was jest destroyed. zburzona, miasto The upada. temple was destroyed, the city W fell. In 73 the roku year już nie 73 ma żadnej CE, placówki, tak, there was no z najbardziej ważnych institutions, placówek and powstańców, the Masada, last na pustyni defense judejskiej. post, I co wtedy Masada, następuje? fell at the Oczywiste Judean są desert. to So rzeczy, o what których już happens next? mówiliśmy na We poprzednich already wykładach. discussed that in the Naród previous żydowski lectures. So powstaje. the Jewish Widzimy kilka nation powstań. Mered Hagadol, wielkie rises. We had powstanie, Hameret to już od Hagadol, the razu w Great tych samych Uprising. czasach, kiedy It was jest already in the zniszczona same times świątynia. when the temple was being destroyed. Mered Hatfutsot, Meret powstanie Hatfutsot, it was diaspory, które an wybucha uprising of podczas the żelazu diaspora in the times Trajana. of Też się Trajan. toczy trochę bardziej w innych It also terytoriach, spread to some tak, other bliżej areas Egiptu, closer to Cypru, Egypt and ale Cyprus. nadal widzimy, że jest But powstanie, że nonetheless, there naród was żydowski a nie jest rebellion, pokorzony. an I uprising. największy Mered And Bar then Kochba, the greatest powstanie one, Bar Meret Bar Kochby, Kokhba, the zbrojne uprising of Bar powstanie, Kokhba. dla It którego was tradycja an żydowska armed miała revolt. bardzo dużo And odpowiedzi. Tak, z Jewish jednej history strony has mówili, że many może nie warto interpretations of było that. tego Some robić, say z drugiej maybe it was strony not worth it. dzisiejsza And nawet on the other hand, historia mówi o tym, że even modern history Bar says Kochba that był Bar Kokhba was największym the bohaterem greatest narodu hero of the żydowskiego, Jewish ponieważ nation because podjął he to powstanie. decided to Powstanie have that nie uprising. było Well, zbyt it was skuteczne, not tak? too successful. Więc dlatego w większości opowiadań And that's Talmudu why in most zobaczymy, stories że of the tradycja Talmud, nasza our mówi, tradition nie, nie says that trzeba było tego no, robić. that was Na not a good przykład idea. przypomnę, Let me że Rabbi remind you that Akiwa, Rabbi Akiva, the najsłynniejszy z most rabinów, famous mówił, among że the Bar rabbis, said Kochba that był Bar Kokhba Mesjaszem. On was tak wierzył. Messiah. I That's what he wtedy Talmud believed. nawet trochę And then ośmiela Rabbi the Akiwę i Talmud mówi, no is posłuchaj, maybe mówiłeś, że ridiculing Bar Rabbi Kochba Akiva. był He says, Mesjaszem, a on po listen, prostu you were zginął saying sobie that Bar Kokhba w was tym the powstaniu. Messiah, whereas he Nie był just chyba tym died in the Mesjaszem, który uprising. musiał So I nas guess he was not wyprowadzić the z Messiah who niewoli. was supposed to lead us out Szymon of Bar slavery Kochba, after mówimy o all. powstaniu w II wieku. So Krótko Simon Bar tutaj nam Kokhba, that was przypominam the uprising in the second o tym, century CE. co się toczyło historycznie w tych czasach. I właśnie w tym czasie widzimy też, że So it was powstanie in było
those times when we see nieskuteczny that the i że w tych czasach Eretz uprising Israel, failed, ziemia and in those Izraela, times, Eretz otrzymuje Israel, the land nową of Israel, was nazwę. renamed Prowincja the Syria-Palestyna. Syria-Palestina province. I że cała Jerozolima So all jest of po prostu Jerusalem has zburzona been destroyed, i że właśnie wtedy starają się nawet, żeby sól była we wszystkiej ziemi, żeby and nic tam they nie just put urosło, salt żeby into the earth nic so z tego that miasta nie nothing would grow zostało. there. They just Ale wanted to raise the whole city to the ground, czas, never to be historia, rebuilt. wszystko But się time toczy, and wszystko idzie history dalej. never stand I still. wokół 130 Everything ósmym continues. In Hadrian umiera, 138 a CE, jego Hadrian następca dies, and his Antoninus successor, już jest trochę Antoninus, bardziej luźniejszy is not so i już strict. zezwala So he Żydom, i nie allows tylko Jews, Żydom, też but innym also other mniejszościom, na minorities, to, żeby to praktykowali swoje practice praktyki their religious tradycyjne, takie customs, jak for na przykład example, obrzezanie. circumcision. I powoli gospodarka And zaczyna ożywiać. slowly, there is Tak samo an zachowują economic revival. kulturę The same goes żydowską i for the kulturę Jewish innych culture and the mniejszości. cultures of other Więc minorities. tak, przechodzimy właśnie do tej epoki, która nas And then we move interesuje on dzisiaj. to the era Chcieliśmy that we'll be Sukkot, focusing on to now. przejście, So we które jest talked bardzo about the ciężkie. Sukkot, and To jest that to was a przejście, difficult transition. kiedy musimy być przygotowani do tego, że wzbrania It nam was a się time uczyć when Tory, we were wzbrania nam się forbidden robić from teaching obrzezania, the są Torah. powstania, zburzona jest Circumcision was świątynia. forbidden. We had I tutaj uprisings. The Tanaim. temple was destroyed. Przechodzimy do And then we have początku the Tanaim. So trzeciego this is the wieku. beginning of the third century. Tanaim jest to od It słowa comes from the tana, word Tana, powtarzać, which means to uczyć się repeat, na to pamięć. memorize something Właśnie by to, co heart, powiedzieliśmy, BLP, be'al na as we pamięć. said before. I tutaj mówimy o tym, że Tanaim są to nauczycieli So Tanaim were prawa teachers of Jewish żydowskiego w law in Erec Eretz Israel w Israel in the I-II first and second wieku, century, od starting from the Hilela times of i Hillel do up zakończenia until redakcji the Miszny. end of I the ta redakcja w compilation of the Miszny Mishnah. właśnie And następuje this tutaj, happens pod here koniec at the end tej of this epoki, era, the epoki era of the Tanaim. Tanaim. Czym jest Miszna? I to właśnie What to, is co the Mishnah? nazywamy This is what Torą we call ustną. the oral Torah. Miszna jest The to Mishnah zbiór is a wypowiedzi collection of mędrców z statements of the okresu sages ostatnich from the dziesięcioleci past przed zburzeniem decades świątyni, before the Second czyli Temple was pierwszy wiek, destroyed. So that is the first i aż do century początku CE, trzeciego up wieku. until the beginning of the third century. Więc musieliśmy So znaleźć we jednego had to człowieka, find który one person zebrałby who nam would to wszystko, collect all of that, który wybrałby z who mnóstwa among różnych wypowiedzi to, numerous co uważa, statements, he że would potrzebne, select what he i decided would be wszystko to useful, zorganizował. and he had to I wtedy compile all właśnie of that. otrzymujemy And that's how we kanoniczną got the wersję canonic version Miszny. of the Mishnah. Czyli wypowiedzi tych na przestrzeni historii So było we had bardzo dużo. many such I sayings, czasami nawet such w Misznie, w statements over the course Talmudzie of history. odczuwamy And to, sometimes you odczuwamy, can że see jest that in the bardzo Talmud, dużo that we have różnych many different wypowiedzi. opinions. I odnośnie And każdego regarding prawa each and every law, widzimy, że Miszna we can nadal see that the daje Mishnah nam still kilka gives us wariantów. Ale several Miszna versions, robi coś several ciekawego. options. But the Mówi nam, Mishnah ok, does something jest important. It says, taki okay, we wariant i have, taki wariant, let's say, three przedstawia nam options. je, It ale gives w them końcu to mówi, us, but ale it says, prawidłowy but the prawo, correct version, halacha the halacha, jest taka. is such and such. Nie zawsze, Doesn't ale always najczęściej. do that, but W usually it Misznie, does. jak ona jest uporządkowana? Jest uporządkowane And na what's 6 the structure of porządków. the Tak, Mishnah? It's divided seder into 6 uporządkowane, orders. to jest porządek, i seder z Write the darim, word seder, jak jest, order, jak starim. jest pobudowana, to też jest So it od also słowa stems from porządek. the word Więc order. mamy seder So we have zraim, seder, porządek zraim, zaim, the nasiona, seeds, który and zawiera it prawa talks rolne, about dziesięciny, agricultural modlitwy, laws, błogosławieństwa. I tithes, to tak prayers, ciekawe and też jest, tak? blessings. Prawa And that's rolne, interesting. We have zraim, agricultural byśmy laws, sobie zraim. myśleli, okej, So o we might think, gospodarce aha, będzie it's mowa, about the economy. ale wszystkie But błogosławieństwa, na actually, all the przykład blessings pierwszy are traktat also jest there. w The tej first sederze. tractate in the Oprócz tego, że Seder, mamy because we have the sderim, czyli Serim, the porządki, to orders, mamy but też then we also traktaty have tractates w in each of każdym z these tych zdarim. Sedarim. To So the pierwszy first traktat, który tractate otwiera, of to w ogóle mówi this nam o Sedarim tells błogosławieństwie us i about modlitwach.
blessings and prayers. Nie zawsze to, co mamy So w the nazwie, name, the odpowiada title dokładnie does not wszystkiemu, co always zawiera. represent all Moed święta that is to jak contained in najbardziej it. zawiera wszystkie prawa dotyczące Moed, szabatu i it świąt. contains laws regarding the Nashim Shabbat and kobiety. the festivals. Tutaj Nashim, znajdziemy women. Here wszystkie we prawa, have które all the laws dotyczą i regarding małżeństwa, marriage and i czystości kobiety, women's purity and i rozwodu, divorces i and tak so on dalej, i and tak so on. dalej. Nezikin, Szkody, damages odszkodowania, and prawa compensation, cywilne i civil karne. and penal law. Prawa Kodashim, dotyczące laws ofiar i regarding złudów świątyni, sacrifices and serving in the czyli temple. rozumiemy też, że na moment So we powstania know i that in the redagowania times when the Miszny Mishnah was being w III compiled in wieku the third nowej ery, na century początku III CE, at wieku, the no to beginning już of nie the ma third świątyni, century, you no longer had the temple, ale te prawa but nadal tutaj nonetheless mamy. we still have I such ostatnia laws. część, And then the 6. last porządek, sixth order, tahorot, czyli Tohorot, czystości. purity. I znowu tutaj czystość And again, we rytualna have i nieczystości, ritual czyli coś, purity co and bardziej impurity. So dotyczy this is świątyni. actually more related to the Ale temple. kiedy Rabbi Yehuda But when Nasi wybierał Rabbi właśnie Yehuda Hanasi wszystkie was te selecting prawa and collecting z all the całej laws from tradycji among the ustnej, whole to możemy oral sobie tradition, wyobrazić, że jest so całe let's niebo imagine that you have w the tym niebie whole jest bardzo sky, dużo you have chmur many i clouds są to in the wypowiedzi sky, and each jakichś one is a mędrców, statement and są to opinion of prawa, one sage. So you opowieści, have different stories, laws, historyjki, anecdotes, przykłady z życia. real life examples. I Rabbi Yehuda And Nasi Rabbi wybiera jeden, Yehuda drugi, Hanasi trzeci, chooses ale some of cały them, czas but zostaje coś, there is something czego nie that wybiera. he had to Co robi reject, się z tym materiałem? to leave behind. I So tak what właśnie happens to widzimy, that że material? powstaje oprócz So besides the Miszny, Mishnah, to co we so odredagował that Rabbi Yehuda Nasi, what was compiled widzimy, by że Rabbi powstaje Nasi, materiał and then z tej besides that we samej had epoki, z some tych samych leftover mędrców, z materials tych from the same era, samych the same czasów, sages, wypowiedzi. I ten from the materiał same nosi statements, jedną and konkretną the nazwę, name of nazywamy go Braita. these materials is Mógł się Baraita. nie zachować, ale And zachował się actually, i they dalej. survived, Dlatego, że although późniejsze it was not so pokolenia sure that they would czasami będą survive. właśnie robić jakieś So the next cytaty generations z tych sometimes were wcześniejszych, quoting z the previous Braity. sources I from the jeszcze Baraita. jedna droga zachować to będzie oddzielny And kompleks tych wypowiedzi, another way to save oddzielny that is to zbiornik. create I a taki separate zbiornik collection nazywamy of such Tosef, statements czyli od and słowa content lehosif, from the word toseft, dodawać. Czasownik, from the który w Hebrew word hebrajskim which współczesnym means mówi to nam add, dodawać, lehosif. lehosif. Mamy So we have Mishnę, the Mishnah, leszanem, Mishnah, czyli Leshane, Mishnah, powtarzać. which means to I mamy repeat, and we Toseftę, have Tosefta, which is an dodatek, addition, który składa which się is z made up of materiałów z tej materials samej from the epoki, same ale to, times, co nie but these are weszło materials that were do not Miszny. included in the Mishnah. Jeszcze jedną ciekawostką do tej epoki Tanaim And as to Tana, the tak Tanaim era, nazywamy uczonego tej let me say epoki. that Tana is Ale how we call Tana, a tak sage nazywamy from that też osobę, time, którą but byśmy określili jako we also żywą call książkę. Tana someone Co to who is znaczy żywa a książka? living book, as we'd Mówimy say. nadal So what o does that Misznie mean? We are odredagowanej, still talking about ale nie the zapisanej. Mishnah, Mówimy but o that was Misznie, not written down. która It's the przekazuje Mishnah się that is being ustnie. passed on I orally. wtedy możemy sobie wyobrazić, że And then we człowiek can jeden nie imagine może that zapamiętać one man wszystkiego, cannot a ten, kto pamięta remember, wszystko, nie memorize zawsze jest everything. And mądry, the one who has memorized everything mówi is więcej not do razu. always wise, Więc does not give wise advice. czasami mieli So osobę, sometimes która they była had a person żywą who was książką, this która living book pamiętała wszystkie who prawa. Nie remembered all the musiała laws. They dokładnie didn't have znać, to know jak them in depth or to know zapływać. exactly Musiała how to jedynie discuss them. pamiętać They na just had pamięć. to have them well I memorized. taka osoba też And such a nazywała się person was also Tana, called Tana. czyli ta So that's osoba, the która person pamięta who remembers wszystko na everything pamięć. by Na heart. przykład siedzą So sobie let's say you mędrcy have the tej epoki, sages from those times rozmawiają sitting między down, they sobą, are just dyskutują i discussing wtedy something mówią, nie, among ja uważam themselves. tak, drugi One mówi, says, nie, ja that's my uważam tak. opinion, the other I says, wtedy no, oni that's mówią, not okej, correct. And spojrzymy then sobie we do say, książki. okay, let's check in the Eee, book. hej And they tam, are Szymonie, recalling that przyjdź tutaj person, do mnie. come Powiedz here nam, and tell us jak jest w
what does such and ta such law książka says? And now powie. the Bardzo mnie living book ciekawe. is saying what Teraz nas that law ciekawi, states. kim była So ta osoba, która who zrobiła was the tą person who redakcję? Kim compiled the był text? Rabbi Who was Udanesi? Rabbi Yehuda Rabbi Hanasi? Udanesi, który odredagował nam Rabbi Mishnę, Yehuda Hanasi, ustny who has nadal, ale już compiled the robił Mishnah ostateczny orally, but wybór he already na selected the początku III materials wieku at the nowej beginning of ery, the third był century CE, synem he Rabbi was the Szymona son of Rabban Gamliela, Shimon Gamaliel, który był who synem was the son of Rabana Rabban Gamliela Gamliel w from Jawnie, Yavne, który who też was był also a synem son of jeszcze jednego another Rabana. Rabban. Cała ta historia rodzinna mówi nam So o this tym, whole że family każdy z nich history tells us that each był one of them Nasi, was Nasi. czyli to, o So czym as już we've already said. powiedzieliśmy, czyli był w So he was Sanhedrynie part of the i Sanhedrin miał and władzę they kierowniczą. acted as Taka leaders. władza daje też And majątek. such power Taka also gives władza you wealth. sprawiła, że Rabbi So Udanasi due był to jak that leading role, wykształcony, Rabbi tak Yehuda i Hanassi bogaty. was both well I educated kiedy otwieramy and Talmud i wealthy. czytamy o So nim, when we read to about him in the widzimy Talmud, następne. Czy ktoś here is pomoże mi what we tutaj see. przeczytać? Can Językiem someone read this polskim? in Pani Polish? Joanno, mogę Panią prosić? Rabbi Okej. Yehuda Rabbi Hanassi Jehuda once opened his Hanasi otworzył storehouses swoje to distribute szklerze, food during aby years of rozdawać drought. żywność w latach He said, suszy. Masters Ogłosił: of Bible, Niech masters of wchodzą do Mishnah, mnie masters znawcy of Talmud, pisma, masters of znawcy Halacha, Miszny, znawcy masters of Talmudu, Agada may znawcy enter Halachy, and znawcy receive food Agady. from me, I but niech otrzymają pożywienie. ignoramuses should A not ludzie enter. niewykształceni Rabbi niech nie Yonatan wchodzą. ben Amram, whom Rabbi Rabbi Yehuda Jonatan Hanasi ben did not Amram, know, którego Rabbi pushed Jehuda his way Hanasi in nie and znał, entered and wydostał said się to do him, Rabbi środka i Yehuda powiedział do Hanasi, niego: sustain me. Rabbi, Rabbi nakarm Yehuda mnie. Hanasi said to Rabbi him, Jehuda my Hanasi son, rzekł have do you read niego: the Bible? Synu mój, Rabbi czytałeś pismo? Jonathan ben On Amram said to odpowiedział: him out Nie. of modesty, no. I jeszcze Rabbi przedłużenie. Yehuda Hanasi continued, have Rabbi you studied kontynuował: Mishnah? Czy uczyłeś Once się again, Rabbi Miszny? Jonathan ben On Amram said ponownie no. odpowiedział: Nie. Rabbi Yehuda Wtedy Rabbi Hanasi then zapytał: asked him, if Jeśli so, tak, by what to merit jakimi should I sustain zasługami you? zasługujesz na Rabbi Jonathan ben pożywienie? Amram said to him, Jonatan ben sustain me Amram like a dog odpowiedział: and like a Nakarm mnie jak raven, psa who are given i jak food even kruka, though czy they też have i not jem learned się karmi. anything. Chociaż niczego się nie Rabbi Yehuda uczyłeś. Hanasi Rabbi was Jehuda moved by his words and fed him. Hanasi wzruszył się jego słowami i dał After mu Rabbi jedzenie. Jonathan left, Po Rabbi tym, jak Yehuda Rabbi Hanasi Jonatan sat odszedł, and was Rabbi distressed and Jehuda said, Hanasi woe usiadł is me i that I have zasłonił się, given my mówiąc: bread to Biada an mi, że dałem ignoramus, mój chleb to someone Amarecowi, uneducated. niewykształconemu. His son, Rabbi Tak Shimon więc bar Jego Rabbi Yehuda syn, Rabbi Hanasi, said to Szymon him, bar Rabbi Jehuda perhaps he was Hanasi your powiedział mu: disciple, Jonathan ben Może to był Amram, twój uczeń who never Jonatan in his ben life wanted Amram, to który materially nigdy w benefit życiu nie from the chciał honor otrzymywać shown to the materialnych Torah. korzyści z They szacunku dla Tory. investigated the matzah and found that such was the Sprawdzili i case. rzeczywiście tak Rabbi Yehuda było. Hanasi Wtedy then Rabbi said, Jehuda let Hanasi everyone powiedział: enter, Niech as there wchodzą may also be wszyscy, others who bo hide być the fact może that they inni are true również Torah ukrywają, że są scholars. prawdziwymi znawcami Tory. So what do we think Dziękujemy, about this Emilia. Co story? myślimy o tej historii? Jakim jest charakter What tego do we think człowieka? about this man? Czy jest Was he a dobry, czy good jest man? zły? Was he a bad man? Was he able to Czy współczuje? show compassion? Was he merciful? Czy jest miłosierny? Now let's Próbujemy teraz put the hat of a wprowadzić i psychologist pomyśleć on, sobie and let's o think about człowieku, the który man who został became the redaktorem editor Miszny. of the Któryś z Mishnah. That największych was a generational reform reform, pokolenia something that w wielu impacted many pokoleń Jewish powstał. generations. I And wtedy now we see wskazujemy this tu na man, tego Rabbi Yehuda Rabbi Hanasi, Udanesi. I też powiem, że nawet te wszystkie historie, no to są też pod jego, nie wiem, redakcją. Też nie dopuściłby żadnej historii, która by and let me była remind you that zły, he was the zły. one in charge of Ale nawet w tej editing, of historii compiling the zobaczmy sobie stories. But jedną nonetheless, małą here we notkę, see ale some krytyczną. critique of him. Krytyka, która mówi nam, It że says, to yes, he był was bogaty. wealthy, but Skąd w where ogóle did było this jego wealth come bogactwo? Przede from? wszystkim So it was to było most of bogactwo all a ze wealth that he dziedzictwa, inherited from dziedzictwa the rodziny family of Nasi. Jeżeli każdy Hanasi. If you pokolenie had a Nasi był in each następcą generation, Nasi,
and they were passing on the wealth within the same family, and they were passing on the title among one family. Then they had the inheritance, and he also married well. That's a historical fact. We know that he married a virgin from the family of Ben Elasa, who was also wealthy. But we see that nonetheless he still distinguishes between the educated and the non-educated. So his disciple, on the one hand, gives him a lesson. He tells him that you should treat everyone equally. Do you ask a dog or a raven if they deserve food? No, you just give it to them. But on the other hand, he is sad even when he is giving the food, even as he shows mercy. So the Talmud is showing us, well, quite a complicated person. When the Mishnah describes Rabbi Yehuda Hanassi, he says, beauty, strength, wealth, all the entitlements, wisdom, old age and sons, all the best things of the righteous was present in Rabbi Yehuda Hanassi and his sons. That's what the Mishnah says. When the Babylonian Talmud tells us about him, he says that his origins are not related to high priests, to priestly families, but that it comes from the house of David. So just as a tangent, the Babylonian Talmud tells us that it was Rabbi Yehuda Hanassi, as he was commenting on the Psalms, he was always saying he was in favor of David all the time. And why? Because he was his descendant. So some even say that Yehuda Hanassi was the descendant of King David. Kiedy idziemy dalej w historii opisywanej, And then, if we continue on the history of the origins of Rabbi Yehuda Hanassi, we find another interesting story from the Middle Ages in the Tosafot commentaries, so the successors to Rashi. So he says, when Rabbi Yehuda Hanassi was born, and he was such an important person that when the Mishnah or the Talmud just say Rabbi, that means Yehuda Hanassi. They don't even have to state his name. So when Rabbi was born, they decreed not to circumcise. But his father and his mother circumcised him. The Caesar sent and brought Rabbi and his mother before him. But his mother exchanged him, the baby, with Antoninus and nursed him until she brought him before Caesar. So he found him uncircumcised and dismissed them peacefully. So, what does the story tell us? We are in the 12th, maybe 13th century. And this story tells us that the mother of Rabbi Yehuda Hanassi was so close to the mother of the emperor in those times that they simply swapped the babies, like in a Hollywood movie. They switched the babies. And what do we see next? And then the Caesar said, I saw that they circumcised that one, but the Holy One, blessed be He, does miracles for them at every instant. So they rescinded the decree. In the Jerusalem Talmud, they said something similar, that finally, at the end of his life, Caesar Antoninus studied Torah, converted, and circumcised himself. And we can find many similar stories in the Talmud. These are stories that depict good relations between Rabbi Yehuda Hanassi and the Caesars, the emperors.
And the next question is, we don't know if he was wealthy because he had good relations or if he had good relations because he was wealthy. But let's remember, it's not a historical fact. These are just stories, legends. But as they say, there is always some truth to a legend. jakieś źródło, jakąś prawdę. Więc tutaj powiedzieliśmy, przepraszam, skąd pochodzi u nas Mishnah? And where does the Mishnah come from? In the times when it was compiled, then the center of Jewish tradition and education moved from Jerusalem, which was destroyed. It moved to the north of Israel, but we are still in Eretz Israel. So what happens next? The era of the Tanaim ends with the compilation of the Mishnah. And the next era of the Amoraim is a time when we have to explain what the Mishnah was about, because the Mishnah is a very concise text. It's really laconic. It just states various laws. You don't really have explanations. We may have some agadot that give us some stories that a rabbi went to such a place and so on. But usually it's mostly laws that are given without any explanation, laws that just say you must do this. So the next generations will be commenting on the words of the Torah. So this generation, called the Amoraim, the very name Amorah, Lemor, it explains the word. It's someone who talks, who says something, but there is also another meaning. It's not just the name of the sages, Amoraim, who were creating contents in this era, but it also means an assistant to a teacher. So if we think about how they taught the Torah in those times, then we see that there was a rabbi, and around him you had many disciples. They were sitting down in many rows. And so the rabbi would not have to yell too much, right? If you have 10 rows here, 10 rows somewhere else, row after row. So you had a special person, an Amorah, who was like an amplifier to the rabbi. So the rabbi was saying something, and this personal amplifier had to hear it, understand it, and pass it along by yelling to the crowds. So the words can reach them as well, so they can also hear the teachings of the rabbi. So as we see, every era, every name has a double meaning. The Tana, as we said, was a sage from the era of the Tanaim. It was a living book, whereas the Amorah is a sage from the era of the Amoraim, but it's also this living amplifier who is passing on the lesson, the teaching to others by yelling it. And what do the Amoraim do? They are commenting on the Mishnah. Co zrobią nam Amoraim, otrzymujemy właśnie Talmud. And their work created the Talmud. The Talmud is the combination of the Mishnah along with their commentary. And what's the meaning of the word Talmud? It is connected to the verb meaning to teach. So Talmud means teaching. And another word that we often use to describe the Talmud is Gemara. Gemara is a synonym to the word Talmud. It's just in a different language. So we can explain the word Gemara in two ways.
So one is a literal translation of the word Talmud into Aramaic. And why Aramaic? Because in those times, Aramaic was the spoken language of the Jewish people. But the root of the word Gemara reminds us of the Hebrew root that tells us to end something, the ending. So on the one hand, the Mishnah starts a certain discussion, and the Gemara is explaining it and finalizing it in some way. We have two different Talmuds, the Talmud Yerushalmi and the Babylonian Talmud. So this depended on where someone lived. So even though the spoken language was Aramaic, it was still important to have the text written down in Hebrew. So the Mishnah was written in Hebrew, and the Jerusalem Talmud and the Babylonian Talmud were created in two different places. The Jerusalem Talmud is just named Jerusalem through a connection to Eretz Israel, and the Babylonian Talmud was created in the same time, but the compilation lasted longer, and it was created in Babylonia. So these were the two greatest centers of Jewish tradition, Sura and Pumbedita. These were the towns with the largest yeshivot. And why in Babylonia? We usually know why the Jews left Eretz Israel, usually due to hunger. We are reading the parashot, the weekly parashot about that right now. It's because the rules were so limiting. It would not allow for development. So you could build a different center somewhere else, far away, but you would still have more flexibility. You did not have such strict restrictions, and this was still in the same administrative unit. So the quality of life was better in Babylonia. So that's where the Jews moved. And this is an example of a Talmud page. In modern times, that's how it looks like. You have the source original text, and you have explanations, and every generation adds new commentaries. Some are at the margins, but that's how a word from the Babylonian Talmud looks like today. And the last era was the era of the Savoraim. So we've talked about the Tzugot, the Tanaim, the Amoraim. So we've written everything down. They've discussed this. So what do the Savoraim do? The sages believed that they did not add much to the Talmud, but they were editing the same Talmud. Some say that they wrote something down. But Savora means someone who is reasoning, analyzing. So it's said that this era, after the Amoraim and before the Geonim, it was the time when the final compilation, final editing of the text of Talmud was done. But this refers only to the Babylonian Talmud. And the Jerusalem Talmud and the Babylonian Talmud are not equally important. Of course, we always say that all Jewish sources are important. But if we open a modern prayer book and we start to pray by saying blessings, then you can be sure that the blessings come from the Babylonian Talmud, not from the Jerusalem Talmud. That the tradition that we continue even today, it's the Babylonian, not the Jerusalem tradition. And this
covers various topics. For example, the reading of the weekly parsha. In Eretz Israel, the Torah reading cycle lasted 3 years. In Babylonia, 1 year. In Babylonia, they celebrated Simchat Torah in Eretz Israel, in the land of Israel. Up until the 10th century, they had no idea what this festival was, because there was no reason to celebrate such a festival, Simchat Torah, because the Torah reading cycle lasted longer. I kiedy mówimy właśnie o tym, jak rozwija się So we are observing the development, the evolution of this tradition, how it moves forward. And at the same time, we remind ourselves that it was all about the Torah. So was the text that they were written down, was it actually the oral Torah that Moses received at Mount Sinai? Would Moses even understand what this oral Torah was all about? And the next two stories may help us understand us. Czy ktoś byłby na ochotnika przeczytać nam historię z Talmudu Babilońskiego? Pani Barbaro, mogę panią poprosić? So Rabbi Yehuda, not Rabbi Yudah Hanasi, but the Babylonian Amora, said in the name of Rava, when Moses ascended to the heavens to receive the Torah, he saw the Holy One sitting down and making crowns. These are traditional calligraphic decorations in the Torah scrolls for the letters. So he said to him, Master of the universe, who is stopping you from giving the Torah without this? And he told him, after many generations, there will come a man, Akiva ben Yosef, and he will explain many laws based on each of these decorations. The Tana, Rabbi Akiva, lived in the 2nd century CE, about 1400 years after Moses. So, Master of the universe, show him to me. Turn around. And Moses went and he sat down in the 8th row in the yeshiva of Rabbi Akiva, and he could not understand what they're talking about. His strength let him down, and at a certain moment, the disciples asked Rabbi Akiva, Rabbi, how do you know that? And he said, this is a tradition stemming from Moses at Sinai. And then Moses came back to his senses. Dziękuję, pani Barbaro. O czym jest historia? So what's the story about? It's an amazing story. Moses ascends to heaven. He sees the Eternal One doing something. But the point is that when Moses went to a Beit Midrash, he had no idea what they're talking about. So he calms down when he hears that this is the Torah passed on from Moses. So he thinks, okay, this must be an extension of my law, but he has no idea what they're talking about, why this is important. So why is this important? Why am I telling you this? Because sometimes in the Jewish world we hear that, well, today it's not the same as before when it comes to the Torah. And that's how it goes, because every era, every time is different. And Jewish law keeps on changing. And that's because human life changes. So even the Babylonian Talmud emphasizes that, and it says, okay, maybe Moses did not understand right away what the laws were about, what they were discussing during the lesson of Rabbi Akiva. But when he heard that it's a continuation of the same tradition, then he understood. He could relax. And one more story that tells us something similar.
mogę, Pani Joanno, mogę znowu Panią poprosić? Dziękuję And bardzo. this is known as the I to jest oven of właśnie znane Achnai. jako The piec Gemara asks, Achnaja. what is the Gemara pyta, relevance of jaki jest związek Achnai, Achnaja a węża snake, z tą in this sprawą? context? Przepraszam, u mnie zegar musi wybić. Ale piękny zegar. Rabbi Yehuda Proszę said mówić, będziemy that Rabbi Jehuda Shmuel powiedział said, w imieniu it is characterized in Szmuela. that manner due to the Nazwano go tak fact that the dlatego, że rabbis mędrcy surrounded it otoczyli with their go swoimi statements like the argumentami, snake, jak which often twierdzą, forms a to jest coil when zwykle at zwierzę rest, and trąd deemed it i uznali impure. go za The nieczysty. sages thought, on that Nauczali day, mędrcy. when they Tego dnia, discussed this gdy matzah, roztrząsano Rabbi tę Eliezer kwestię, answered Rabbi all possible Eliezer answers in the przedstawił world wszystkie to możliwe support odpowiedzi his na opinion, świecie, but by the wesprzeć swój rabbis did not pogląd, accept his explanations from lecz him. rabini nie przyjęli jego wyjaśnień. After failing to convince the Gdy nie rabbis zdołał logically, przekonać ich Rabbi argumentami Eliezer said to logicznymi, them, Rabbi if Eliezer the halacha powiedział is in im, accordance jeśli with my halacha jest opinion, zgodna z moją this opinią, carob tree will ten prove drzewo it. świętojańskie The carob Korab tree was niech to uprooted udowodni. from its place Drzewo korobowe 100 zostało cubits, wyrwane ze and swego some say miejsca na 400 100 cubits. łokci, a The rabbis niektórzy said to mówią him, na 400. one Rabini does not powiedzieli mu, cite halachic nie proof przytacza from się the dowodu carob tree. halachicznego z drzewa Rabbi Eliezer karobowego. then said to them, Rabbi if Eliezer the rzekł halacha is im, in jeśli accordance with my halacha jest opinion, zgodna the z moją stream will opinią, prove niech it. The potwierdzi water in the oto. stream turned Woda backward and wpadła, began cofnęła flowing in się the i opposite zaczęła płynąć direction. w They said przeciwnym to him, kierunku. one does not Powiedzieli mu, cite halachic nie proof from a przytacza się stream. dowodu halachicznego z potoku. Rabbi Eliezer Dziękuję pani. then said to them, Wtedy Rabbi Eliezer if the halacha is in accordance with my jeśli opinion, the halacha jest walls of zgodna z the moją study opinią, hall will niech prove it. udowodnią to The walls ściany of the Beit study hall Mikdaszu. leaned inwards Ściany and Beit began to Mikdaszu fall. schyliły się do Rabbi środka i zaczęły Yehoshua upadać. scolded the walls Rabbi and said to them, Jehoszua zganił if ściany Torah i scholars are powiedział do contending nich, with each other jeśli in uczeni matters of Tory halacha, spierają się między what is the sobą w nature of your kwestiach halachy, involvement in this cóż wam dispute? do tego The sporu? Gemara relates, Gemara the walls did not fall because opowiada, of the ściany nie deference runęły due z Rabbi szacunku do Yehoshua, Rabiego but they did not straighten Jehoszui, because of the lecz deference due też nie Rabbi Eliezer, wyprostowały się z and they szacunku do still Rabiego remain Elizera leaning. i pozostają przechylone po dziś dzień. Dziękuję pani Joanno. I skończę tą historię. Talmud And to Babilonski conclude the dalej mówi story, nam jeszcze, Rabbi Eliezer Rabbi then Eliezer said to them, powiedział, if the halacha jeżeli is in accordance halacha with my zgodnie z moją opinion, opinią, heaven will niech prove it. dowiedzie tego niebo. A divine voice emerged from To heaven and znaczą said, głosy z nieba. why I are you powiedział, differing dlaczego with Rabbi sprzeciwiacie Eliezer, się as the halacha is Rabbiemu in accordance with Eliezerowi? his opinion in Halacha every jest zgodna z place jego that he opinią expresses i an we opinion? wszystkich miejscach, gdzie ją wypowiada. Czyli historia. So Jeszcze może before I koniec, read the ale na razie conclusion, jeszcze just let me wątkuję. sum up. Historia nam This mówi, story że tells us czasami that człowiek sometimes someone is ma rację. right when it comes to Jewish Prawie law, żydowskim. and the halacha I halacha has to agree with musiało być him. za nim. I tutaj And here everything wszystko supports wspiera the go. opinion of Wszystko Rabbi wspiera Eliezer, Rabbiego but the other Eliezera, ale rabbis inni think rabini differently. myślą inaczej. But Rabbi Eliezer tells us Ale Rabbi Eliezer mówi the nam, halacha supports me, the halacha jest trees za mną. prove that, the Drzewa mówią, water że jest proves za nim. that, Woda mówi, everything że jest za nim. tells us Wszystko that mówi. he is right, even the I voice from nawet heaven. głos z nieba. Rabbi Joshua And Rabbi Yehoshua zostały said, powiedział it was napisane. written, Lo Loma Shamayim, Shamayim. it is not in Nie heaven. na niebie jest ona. Cytat z This is Księgi a quote Dewarim, from z Księgi Deuteronomy. Potwierdzonego Prawa. Cytat, który And this w quote ogóle actually nie does not mówi talk about the o law, about prawie, o halacha, about the rewelacji, Torah. ani It nie mówi talks nam about o a Bożym, mitzvah. nie o mitzwie, But the ale rabbis use it rabini here in this wykorzystują to story w tej as a historii quote jako that is cytat, który supposedly saying miałby that no, powiedzieć it o is Bożym, not in heaven, że nie jest na it is niebie, not far away że from nie jest humans, daleka it is od close to człowieka, humans, że jest and bliska do it is człowieka exactly i że to people here właśnie on człowiek earth tutaj, who teraz na decide ziemi about the laws of the decyduje Torah. o The prawie Gemara asks, Tory, what is the Księgi relevance of Prawa. the phrase, it Jaki is jest not in związek heaven, słów in nie this jest ona na context? niebie z tą Rabbi sytuacją? Jeremiah says, Rabbi since the Jeremia Torah was mówi, already given skoro at Tora Mount została Sinai, już we dana do na not górze regard a Synaj, divine voice. nie As we zważamy already głos wrote at nieba, Mount Sinai in the Torah, ponieważ ty after sam a napisałeś na majority Synaju to w Torze i incline. za większością
Since the majority of rabbis disagreed with Rabbi Eliezer's nie opinion, zgodziły się z the opinią halacha is rabina not ruled in Eliezera. accordance with his Halachy nie opinion. zostało stanowione zgodnie z jego stanowiskiem. So, what's Czyli this o co story mówi telling ta us? historia z Talmudu? That the Torah can Historia say może whatever powiedzieć, it co wants, chce, but the Torah has ale already Tora been given to the nation, do narodu, that the voice of że heaven can say głos nieba whatever it może wants, powiedzieć, but co it's chce, already a passed on the przekazać laws. prawa, So now więc the nie da majority się here on earth tutaj na decides ziemi what decyduje, happens with co these będzie z laws. tymi prawami. I dalej So się many potoczy years historia later, następna. Rabbi Wiele lat Nathan później rabbi encountered Natan spotkał Elijah the proroka prophet Eliasza and i said to wołał do him, nich: "What did the Holy Słuchaj, One, blessed be co he, do at ustąpiło that time when święty Rabbi i Yehoshua węgiel issued his wyzwolony w tamtej chwili, declaration?" gdy rabbi Joszu opowiedział swoje oświadczenie? Tak? Czyli So was he upset? zmartwili się. Jak to można tak powiedzieć? Okay, you gave us the Dałeś Torah nam and Torę, now no to stop w ogóle się nie interfering. Well, wtrącaj. that's not very Trochę kind. nachalnie. And On odpowiedział: Elijah said, "The Święty Holy bądź One, blessed be he, błogosławiony, smiled uśmiechnął się and said, i powiedział: Nitzchuni banai, My children have nitzchuni triumphed banai. over me. Pokonali My mnie children have synowie, triumphed pokonali over mnie. me." So he said, Jego "Yes, tak, now daje you autorytet. have the authority to Tak, decide." So God smiled and he Bóg said, się "Oh, hey, uśmiechnął i powiedział: great, they Okej, have triumphed over me." super, pokonali mnie. Tak więc dzisiaj So today widzimy, że ta historia to jest we see jak that najbardziej this story shows us pokazuje nam, very strongly how the jak sages of odczuwają thought siebie times thought about mędrcy tych themselves, czasów what i jak status they give traktują to their swoje own dzieła work. i So we pokazują had the to, times of the kiedy Tzugot, ich when we had two leaders of the dwóch Sanhedrin, przywódców the era of Sanhedrynu, the epoka Tanaim, the Tanaim, last couple of ostatni generations Tanaim po before the poprzedniej Mishnah was redakcji compiled, Miszny. and the end of A that koniec era tej was epoki the to compilation of the piąta redakcja Mishnah, Miszny. the era of Era the Amoraim, Amoraim, kiedy where we no zaczynamy longer właśnie just talk mówić about it i kiedy when the w tej Talmud epoce is właśnie powstaje created, Talmud, ponieważ because we mówimy o talk tej about the Misznie, Mishnah, we add our dodajemy own swoje commentaries, komentarze. and I finally the Samoraim Savoraim, where ostatecznie everything gets redagujemy to edited wszystko. out and compiled. Centrum, które nam And the są important ważne, centers to, że that Miszna i Mishnah Talmud and Talmud jerozolimskie powstają from właśnie w Jerusalem were Talmud created in cały Eretz babiloński, Israel, and the który jest Babylonian bardzo Talmud, the popularny, more popular one, was created in powstaje w Babylonia. Babilonii. And then our I tradition następnie nasza will be tradycja zacznie developing się exactly from rozwijać this właśnie place, from stąd, z Babylonia, Babilonii. because the Ponieważ next era kolejną will be the one epoką of będzie Geonim. epoka Geonimu. I ta epoka And rozpowszechni this się era wszędzie, spreads przez to, everywhere że epoka because it Geonimu zaczyna się w starts XI i będzie in the trwać 7th century and it will last zaczyna się until w the VII wieku, będzie 11th trwać do century. XI wieku. I właśnie po tym And then z from Babilonii Babylonia, the naród Jewish żydowski people zacznie started wielką their emigrację. great I immigration wtedy and właśnie they started to zaczynamy reach przybywać do various różnych centers, ośrodków, takich jak such as the Sephardi okolice tradition, to środowiska Morocco, to Maroka, Spain, do to all the Hiszpanii, largest do wszystkich tych cities, największych and miast will arrive zaczynamy there właśnie from Babylonia. z Babilonii. And that's I why przez the to właśnie Babylonian Talmud Talmud will be babiloński spread around all zacznie się across the world, rozpowszechniać all across the po całym Jewish świecie, world, w całym and żydowskim it will świecie become i stanie się our naszą primary tradycją tradition. wyjścia, punktem wyjścia naszej tradycji. Tak, prawo So ustne, that's how proste the prawo oral law was zostaje written down spisane step by step. i tak właśnie, nie wiem czy ja, jeszcze. I tak właśnie wygląda And that's dzielenie how we epoki jedna had za different eras, different Bardzo dziękuję. generations, and we've described them all. So thank you very much.